сказал, что законы под конкретных лиц изменять, пожалуй, что не следует. Таким образом, вот этот принцип, так сказать, сработал, и в отношении президента тоже. Стало быть, в принципе, у нас судья работает до достижения 70 лет. Хотя, конечно, он может уйти раньше в отставку по своему желанию, потому что при наличии определенного стажа работы и при достижении определенного возраста он может уйти добровольно в отставку раньше. Но вот сейчас у нас возникла новая проблема. Проблема, связанная с реорганизацией. Происходит объединение двух судов, Верховного и Высшего арбитражного суда. И здесь появляется такое новое основание, которое нашим законом, нашей Конституции, по крайней мере, не предусмотрено. Я знаю, что в Конституции Германии все это расписано. Как быть, если происходит реорганизация, что происходит с судьями. В нашей Конституции в этом смысле оказался пробел. У нас этого не было решено, и поэтому все эти вопросы были решены не Конституцией, а законом. Ну вот, это в отношении прекращения полномочий. Дальше принцип неприкосновенности судей. Судьи неприкосновенны, они могут привлекаться к дисциплинарной или уголовной ответственности только с разрешения квалификационной коллегии судей. Только с разрешения квалификационной коллегии судей и только при наличии оснований, предусмотренных в самом законе. Следующий фактор обеспечения независимости, для нас это было тоже чрезвычайно актуально, это уровень обеспечения судебной системы, в том числе финансового обеспечения. Мы добились того, что в Конституции появилась специальная статья, посвященная финансированию суда, указывающая на то, что суды должны финансироваться в достаточной степени для обеспечения эффективного и независимого правосудия. Ну и, наконец, последний фактор для нас немаловажный – это уровень материального обеспечения судей. Мне кажется, что и эта проблема в целом у нас в нашем законодательстве, в нашей практике решена. И, наконец, судья находится под защитой уголовного законодательства, потому что Уголовный кодекс содержит довольно много составов преступления против правосудия. Это уголовная ответственность за воспрепятствование к осуществлению правосудия, в частности, уголовная ответственность за вмешательство в деятельность суда в целях воспрепятствования подлинного правосудия по каждому конкретному делу. Это посягательство на жизнь, на здоровье судьи, это ответственность за угрозы в адрес судьи, насильственные действия в адрес судьи, это уголовная ответственность за неуважение к суду, это уголовная ответственность за клевету в отношении судьи, ну и так далее, и так далее. Таким образом, судья в этом смысле действительно находится под защитой, в том числе и уголовного закона. Итак, я могу сказать, что наша Конституция и наше законодательство закрепляет достаточно надежные принципы обеспечения правосудия. А дальше уже начинают работать те факторы, которые, очевидно, и рассмотрел в своей книге уважаемый профессор, это культура. Действительно, это архиважно. Культура. Культура самого судейского сообщества. Культура людей, которые так или иначе участвуют в отправлении правосудия. Я имею в виду всю правовую инфраструктуру. Это культура органов дознания, это культура органов следствия. Это культура представителей сторон и в уголовном, и гражданском судопроизводстве. Это культура тех служб, которые обеспечивают исполнение судебных решений. Это культура представителей других ветвей власти, законодательной власти, исполнительной власти. И, наконец, это самое главное, это культура общества в целом. Я вам скажу откровенно, что работать судьей, например, в Германии или в Соединенных Штатах Америки, или в Англии, в этом смысле легче. В России это достаточно
сложное дело. Все еще, пока еще. И тем не менее, основываясь на своем собственном опыте, я могу совершенно определенно сказать, что судьей в России, независимым судьей, можно быть. Я не собирался стать судьей, но так сложились обстоятельства, что я стал судьей, и 1,5 десятка лет участвовал в управлении правосудия. И когда я шел на эту должность, то я принес присягу сам себе. Эта присяга состояла в том, что я дал сам себе слово, что я ни разу, ни при каких обстоятельствах не отступлю от позиции закона при разрешении конкретного дела. Я думаю, что такую присягу принес не только я думаю, что многие наши судьи приносят подобного рода присягу, потому что без такой присяги работать трудно. Но если ты ее принес, и если ты последовательно придерживаешься этой присяги, то и можно, и должно быть судьей и в России, и не только быть, но и пользоваться уважением и авторитетом. Спасибо вам большое. Спасибо, уважаемый Федорович. Хотел бы, как я обещал, передать функции модератора уважаемому председателю и уважаемому профессору Шипли, Санчес, Professor Yakovlev, Professor Sinyokov, Professor Gracheva, Professor Ershov, Professor Reshetnikova, Mr. Magonia, distinguished colleagues, friends, active members of the association, the Vice President Master Stolme, and it is my great pleasure to express the association's great gratitude to all the institutions who have sponsored and taken such a great effort to organize such a wonderful conference in this great city, in this great country of Russia, in this great city of Moscow, the Kotafin Moscow State Law University, the Russian Academy of Justice, the law firm of Arc Delex, all the names that I already mentioned, the officers of these institutions who took part in preparing such a wonderful intellectual gathering that we will experience in the coming 2 days. We are very grateful for the hospitality. We are very grateful for the friendship. We are grateful for the personal attention that each of us has received already when we set our foot on the Russian land. Everyone was met by a lady, young lady or young person, as we now talk about neutral gender, so young lady or young person or young man, and who accompanied us to the hotel, and we really want to say great thank you for the big efforts that you invested in making this conference successful and in making all the arrangements, and particularly that you did not miss in organizing rightfully a cultural event with Bolshoi, or as you would say, Bolshoi. I know a few words in
Russian, for example, I know that I was Minister in Nauki, which is science. I know that I was from the Labour Party, Rabota. And of course I know that the equivalent of L'chaim, which is for the drink, is Nazdarovia. So we are very, very happy to come here to this center of culture, music, art, as well as a center of political power playing an important, sometimes questionable or controversial activities, as other countries, other superpowers are engaged in activities that raise issues and questions, but that's part of the political role in international activities. I would like to say that we now are very active. Some people say that we are hyperactive because this year we have two conferences. One here in this great event in Moscow, sponsored by such distinguished institutions. And also we are going to have a conference in the University of Osnabrück in Germany, which will be held on the 24th until the 26th of October this year, 2014. Our good friend Giuseppe Ferrari from Milan, who is present here, has reported that there is a progress in getting the one after Osnabrück conference that is now being prepared. We hopefully will hear confirmation. So in the last few years, since 2007, in the last round, which we call the Mount Scopus round, we had, this one is the number 11, and the Osnabrück would be number 12. So we are, we can say that we are hyperactive, but this hyperactivity is bearing fruit. I want to report to you that 2 days ago, the European Court of Human Rights in Strasbourg relied on our Mount Scopus standards. And I want to quote to you first the issues that were brought to the court, and the court decided to intervene in this matter. And then I will quote to you the section in our standards that the court relied upon. The issue is the status of judges in Hungary, including the early termination of the term of office of the President of the Supreme Court of Hungary. And so the court in paragraph 51 summarizes the issues based on the report that was given to it by the Commissioner as the Convention, the European Convention of Human Rights provides for. So it says the Commissioner has noted steps taken in Hungary which might undermine the independence of the judiciary as a consequence of the lowering of the retirement age for judges. More than 200 new judges will now have to be appointed. This measure has been accompanied by a change in the procedure for such appointments, which now rests on the decision of a single politically appointed individual. Moreover, the Commissioner considered it unfortunate that as a consequence of the new law on the judiciary, the mandate of the President of the Supreme Court has been terminated before the end of his regular term. The approach whereby judges are appointed by the President of the National Judicial Office, who is nominated by the government for 9 years, gives rise to serious reservations. The judiciary must be protected from undue political interference. So here is the issue is, can the government or the legislature extend the term, or the opposite, can it reduce the term of the judges? And in this case, they went to the second option of reducing the term by lowering the age.
By the way, this is the same system that former Egyptian president introduced in order to change the composition of the judiciary in Egypt. This is not a very rare trick of governments who want to influence the judiciary. So what does the court say when it refers to our standards, the Mount Scopus standards? The court says in paragraph 61, the Mount Scopus revised international standards of judicial independence were approved on 19 March 2008. I want to mention that the very older, not only by age, but also by seniority and knowledge and wisdom, Marcel Storme was in